Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu jechaa qophii addaa sirna barnoota eegalchiisuu manni barnootaa Hawassa International School tibbana gaggeesse maal fakkaata ture kan jedhu guutummaan isaa isin biraan ga'uutiif deemna. Manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa kanaatiin dura adeemsa baruu fi barsiisuu biyya keessatti eegaluun mana barumsaa milkaa'ina guddaa gonfatee jiru ta'uun isaa kan beekamu yoo ta'u barattoota sadarkaa addunyaatti sadarkaa ardii fi biyyaatti dorgomaa ta'uu irra darbanii injifatoo ta'an oomishuu irratti argama. Gaggeessitoota gama uumuutiin xiyyeeffannoo addaa laachuudhaan barnoota sadarkaa idil addunyaatti laatamu kariikulamii biyya alaatiin barnoota qulqullina qabu barsiisota muuxannoo fi ga'umsa guddaa qaban biyyoota addunyaa 50 ol ta'an irraatii fiduudhaan barattootni biyyoota hundumarraa jechuun aga danda'amutti keessatti barachuun ofii isaaniif maatiidhaaf hawaasa keessa jiraataniif sanarrayyuu darbanii biyyaaf bu'aa buusuu danda'an mana barumsaa oomishaa jiru akka ta'e kan beekamudha. Barattootni kun barnoota isaanii sadarkaawwan garagaraan erga xumuranii boodas carraa dhaabbilee barnootaa olaanoo yookaan ammoo yuunivarsiitiiwwan sadarkaa biyyoota addunyaa garagaraatti jiranitti makamuudhaanis barachuudhaaf carroomaniiti jiru. Maarree manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa damee guddichi magaalaa Finfinneetti argamu qofti gahaa akka hin taane kan hubatan abbaan mul'ataaf hundeessaan mana barnootichaa Profeesar Gammachiis Dastaa Hawassa International School jechuutiin ammoo magaalaa miidhagduu fi jaallatamtuu taate magaalaa Hawassaa keessatti banuuf kan murteessani. Kunis ammoo sadarkaa karooraaf kaayyootti kan hafe osoo hin taane ji'oota muraasa keessatti manni barnootaa mooraa qulqulluu fi barnootaaf bakka mijataa ta'etti hundeeffame kun kunoo tokko jechuun adeemsa baruuf barsiisuu bara kanaa eegaleetu jira. Maarree nutis magaalichatti fi mooraa mana barumsaa kanaatti argamuudhaan guyyaatti adeemsi baruuf barsiisuu kun eegalame sirni ture jalqabaa haga dhumaatti maal fakkaata ture kan jedhu duraa duubaan kan isin biraatiin geenyu ta'a. Haga dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a.
adeemsa baruuf barsiisuu sadarkaa idil addunyaatti laachuudhaan beekamtii guutuu kan qabu manni barumsaa Cambridge Academy kan magaalaa Finfinnee keessatti damee isaa jalqabaa banee dhiise osoo hin taane dhaloota qaruun akkuma itti ufetti ta'ee dhaloota arra gaggeessitoota borii oomishuu irratti kan argamu damee isaa kan lammataa magaalaa Hawaasaatti ijaarsi isaa gaggeeffamee xumurame kun bakka hundeessaaf abbaan qabeenyaa mana barumsichaa kan ta'an Profeesar Gammachiis Dastaa maatiin barattootaa barattootni barsiisotnii fi keessummootni garagaraa affeeraman bakka argamanitti sirna ho'aa ta'een manni barumsichaa kun saaqamuudhaan barnoota idilee isaa eegaleetu jira. Maarreen Profeesar Gammachiis Dastaas barattootaa fi maatii barattootatiin akkasumas keessummoota guyyaa kana bakkichatti argamaniin ergaa baga nagaan dhuftan jedhu dabarsanii fi maatiiwwaniif barattootni keessummootni argamanis simatanii jiru. We are very happy to have you and we're very excited to welcome your students, and as parents and also as a school we are prepared and we've been working very hard in terms of every aspect of educational quality as we welcome your students. Guyyaa manni barnootaa Hawassa International School kana keessatti barattootni barnoota eegalan kana maatiin barattootaa heddumminaan kan argaman yoo ta'u abbaan qabeenyaa fi hundeessaan mana barumsichaa akkasumas qindeessaa mana barumsichaa kan ta'an Mr. Amos maatii barattootaa waliin marii bal'aa taasisaniitu jiru. Marii kana irratti yaadonni ka'an bal'inaatiin maal fakkaatu ture kan jedhus akkatti aanutti kan dhiyaatu ta'a. The first one is, I've been dreaming about having a school here in Hawassa because I see a lot of potential by the community in Hawassa, a very vibrant community and a growing community that really needs international education to prepare your children for international life or international competition and international opportunity. The world is becoming one village. The world is speaking the same language and accessing the same technology and approaching, whether it is business or life or any other aspect of life activity from all kinds of angles. So having an international school here in Hawassa is very important. So education that you are doing for your children is not only a sacrifice, it is also an investment. It's an investment for their future. እና ስለዚህ ይሄንን ኢንተርናሽናል ስኩል እዚህ በመናመጣበት ጊዜ ሰዎች ልጆቻቸውን ይሄንን እድል እንዲያገኙ ነው ያመጣ ነው. So that's point number 1. So it is also a sacrifice on our part and it's a risk that we have taken to start an international school without knowing would people be able to afford, are they going to able to do it, because we are doing it with probably 30% of what we are charging in Addis Ababa. 30% of what we are charging in Addis Ababa. Because we wanted to make it convenient and also affordable, achievable for the parents who are living here in Hawassa. Point number 2, accreditation. ትምህርት ቤቱ እውቅና ያስፈልገዋል። ቅድም ሚስተር ኤሞስ እንዳለው የኛ እውቅና it's not only from and. Pearson is one accrediting agency. For example, my children who have been studying in the United States were using Pearson curriculum. እና ያው አሜሪካን ሀገር የኔ ልጆች ፒርሰን ካሪኩለም ሲማሩ ነበረ። ያ ካሪኩለም እና ያ አክሬዲቴሽን ፒርሰን ይሄንን ትምህርት ቤት አክሬዲት አድርጎታል። Number 1. Number 2, Cambridge የብሪቲሽ አክሬዲቲንግ ኤጀንሲ እነሱም አክሬዲት አድርገዋል። ቅድም የመጨረሻውን ቪዚት ለማድረግ ተወካያቸውን ልከው ቪዚት እያደረጉ ነው። ሶ የእናንተ ልጆች ከዚህ ሲጨርሱ ወይም ሲመረቁ ሲማሩ it is not only one accrediting agency, it is 2 accrediting agency
that the students are following, which means it is even more stronger when it comes to accreditation than the one that we have in Addis Ababa. The one we have in Addis Ababa is accredited by Pearson, but the one in Hawassa is also Pearson and Cambridge accreditation, which is a great success. ሶስተኛው ማለት የምፈልገው is በልጆቹ ትምህርት ላይ ትምህርት ቤት is only 30% that we can contribute. 30% is by parents and the other 30% is by the children. It's a triangle. Parent, school, and children. Parent, school, and children. So, ቤተሰቦች ያንን በትጋት ከኛ ጋራ እንድታደርጉ ዴይሊ እንድታደርጉ ኢንካሬጅ እናደርጋችኋለን። አንድ ክፍል ማክሲመም ከ20 እስከ 25 ተማሪ ብቻ ነው የሚኖረው. We are going to take only 20 to 25 students in one class. Only 20 to 25 class. So, starting from tomorrow, I want to encourage every parent to have a personal relationship with the teacher of your student. Know the teacher. Help the teacher. And follow up with the teacher. So, having a good relationship with the teacher is very important. I'm not encouraging you to come every morning and to talk to the teacher. That will make her very busy. But having a good relationship with the teacher is very good. Having a phone number of the teacher, the email of the teacher, and connecting with the teacher is something that we encourage every parent to do. እንግዲህ ይህንን ሐዋሳ ላይ ይቀየራል ብዬ አስባለሁ. You know, our kids, our children in Addis Ababa are experiencing two things. You know, ሁለት ነገሮች አሉ በፓረንቲንግ. አንደኛው ኦቨር ፓረንቲንግ የሚባል ነገር አለ. ኦቨር ፓረንቲንግ ማለት በተለይ ኢትዮጵያን parents sometimes we do over parenting. በጣም ልጆቻችን ላይ we are too much. And so ልጆቹን ትንሽ ለቀቅ ማድረግ መልመድ በጣም አስፈላጊ ነው. So that the children can be independent. We want them to be independent thinkers. We want them to be independent in their thinking, in their activity. So we want them to be an independent agents. So our kids in Ethiopia, in Addis Ababa, are suffering from two things. One is under-fathering and over-mothering. Even in this room you can see, if you see, the majority are mothers, not the fathers, you know. That is going to continue, I think. Because mothers are very transformational and fathers are transactional. They are out there doing some transaction. So we appreciate that. Again, I also appreciate the fathers who are here. In lunchtime, kafallagachu, you can have your child sit under a tree and have lunch with your child and ask, how are things going? Is there any challenge? Is there any struggle? So be involved. I know you're going to have a lot of lunch. I encourage parental involvement. Number 2, international curriculum is not the same as local curriculum. Local curriculum, it is extremely dependent. It's extremely dependent on textbooks, homework, exams, and tests and things like that. We are not trying to produce memorizing minds. We want to produce thinking minds. Thinking minds. So in order for them to think, critical thinkers, problem solvers, in order for them to think and become critical thinkers and problem solvers, we are going to give them a lot of things to do. In terms of reading, we encourage them to read. We encourage them to presentation. We encourage them to debate and argue. For example, in terms of debate, our children are doing very well. And last year, our kids from Addis Ababa competed in Nairobi, and they won a lot of medals, a lot of gold medals for Ethiopia, and they came back. Every child is not the same. Every child is not going to be a straight A student. There are kids who are
extremely gifted in business. There are others who are gifted in mechanics. They are gifted in engineering. They are gifted in science, in history, in geography, everything. So during this time, they are going to be exposed and they are going to be given opportunity to learn so many things, but they are not going to be the best in everything. ስለዚህ ልጆቹ በአንድ ሳብጀክት በጣም ቶፕ ሆነው በአንድ ሳብጀክት በጣም ዝቅ ካሉ don't give up on them because everybody is not created the same. የኔ ልጅ ለምሳሌ he is in year 9 last year, now he is going to year 10. When they go to year 10, they drop a lot of subjects that they don't want. So they make a choice. And my son is completely in love with sport and he hates music. And I think he took it after his mother. I love music, but I think I blame his mother. In the last year, at the end of the school year, Fatana Sifatanu, he took the final exam for music. And that was the last time. And he came home and he sat down. Daddy, I have something to tell you. I said, what? For once and forever, I've said goodbye to music. That shattered my dream of him being a great musician in the world. So I have no dream that he's going to be a great musician in the world. And he is not going to be also a medical doctor. He doesn't like medical science. He likes history. He likes geography. He likes business. He is already investing in stock market, in crypto, in Bitcoin. He's already managing finances online at year 10. That is the kinds of opportunities that we want to bring to your children. For them to be hands-on experience. We value sport. Obviously, we don't have a big land, a big space. We have already applied to the government to give us the land that is behind this compound so that this compound can expand so that we can have football field, basketball field, ground tennis, swimming pool, and things like that. But those are dependent. If there is any government official or anybody who has connection with the government, please help us lobby. ያንን ሎቢ ለማድረግ እርዱን እና የምታውቁ ከሆነ እኔ ገመችስ ደስታ በሆንም የአቶ ደስታ ልንዳሞ ልጅ አይደለሁም። ስለዚህ የአቶ ደስታ ልንዳሞ ልጆች ካላችሁ የምታውቋቸው ካላችሁ ሌሎችን አነጋግሩልን ይሄ ቦታ እንዲሰፋልን so that we can have an expanded land. We're going to have an amazing year. It's the first year. We have so much to learn. ብዙ ነገር we're not going to be absolutely perfect. This is our first year. So we also beg your patience and we ask that you work with us. And we have tried to make the place very clean, very nice, very green. And if you see the bathrooms, everything clean. And we're going to have a nice library for them. We are going to continue resources. Textbooks are here. Uniform is here. Good teachers are here. We are not going to be absolutely perfect, but we will do the best that we can and for us to grow together. Thank you so much for trusting us. And Mr. Amos is going to be dedicated leader here. And he was one of the best at Cambridge Academy, Ethiopia in Addis Ababa. And we pulled out one of the best from there so that he can come and lead this school. He is already working day and night. We have half of our teachers from overseas, from expats, and half of our teachers from Ethiopia. It's going to be a mix of teachers, and your children are going to be a great, great, great experience this year. Thank you for the opportunity, and may God bless you. I will briefly talk about the curriculum. As Professor and I have said that as a school we are going to offer Pearson and Cambridge. These are the number of subjects, or these are the subjects that your child is going to be exposed to. The subjects are divided into two. So we have the core subjects or the main subjects and the non-core subjects. So the core subjects are mathematics, English, and science. Those are the core subjects. The non-core subjects are geography, history, French, music,
art and design, PSHE, physical education, and local language, which will be Amharic. Now, in geography and history, we shall approach a comparative study. If we are talking about physical features, and the teachers in classroom are talking about lakes, we shall talk about lakes in the UK or in the rest of the world, and also talk about lakes within Ethiopia. And our case study will be our beautiful lake, Lake Hawassa. So if you're talking about any other lake, then we make a comparative study with Lake Hawassa. So that's how, when it comes to history, at the same time, if you're talking about any famous person around the world, we make a comparative study with the famous people in Ethiopia. If you're talking about cities around the world, we also talk about cities in Ethiopia. PSHE stands for Personal, Social, Health, Economics, Education. This is a subject that is going to equip our learners, our children, with life skill, information, or education. How do they build relationship? How do they maintain relationship? How do they solve a problem? How do they manage money that they are given by their parents? How do they protect themselves from any online or safety online? As I mentioned earlier, is that we are going to approach a child-centered, interactive, and engaging. During the lesson, as I said, we are a mixed ability class. We have a process called differentiation. Tiyaansuudhaanis barattootni gara daree isaaniitti seenuudhaan barsiisota isaanii waliin kan wal baraniif wal argan yoo ta'u, miira guyyaa kana ture ilaalchisuudhaan barattoota, maatii barattootaa, gaggeessitootaa fi keessummoota akkasumas ammoo hundeessaa mana barumsichaa waliin gaaffiif deebii taasisneetu jirra. Jalqaba irrattis Profeesar Gammachiis Dastaa waa'ee mana barumsaa Hawassa International School akkasumas manneetii barnootaa isaanii bakka garaa garaatti hundeeffamaniif hundeeffamaa jiran ilaalchisuudhaan barnoota qulqullinaan agaarraatti dhamaatiin laataa turan gara fuula duraattis laataniif faayidaa barnootaa ilaalchisuun kaayyoo gara fuula duraa dabalatee afaan Oromoo, afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliziitiin gaaffiif deebii isaaniif taasisne irratti yaada isaanii akkasitti nuuf qoodaniiru. Guutummaa yaada isaanii daawwannee walitti deebina. Guyyaan har'aa guyyaa itti manni barumsaa as magaalaa Hawaasaatti tokko jedhee banamedha. Manni barumsaa kun bara dheeraadhaaf akka inni hojjetu, erga nuyi darbinee booddeeyyoo akka inni hojjetu beekamaadha waan ta'eef guyyaa seena qabeessadha. Kanaaf ijoollee guyyaatti simannee maatii yookiin parental orientation yeroo itti kennine, kaarikulamii yeroo itti kennine, warri biyya Ingilizii immoo Cambridge kaarikulam warri kennanis immoo dhufanii yeroo isaan itti evaluate nu godhanii guyyaa guddaa, guyyaa mo'ichaa, guyyaa gammachuuti. Ammaaf egaa kan inni ittiin jalqabu from FS1 to year 6 kan jennudha. FS1, FS2 ni early years isa jedhamudha. Achi booddee immoo year 1, year 2, year 3 kuni key stage 1 dha. Year 4, year 5, year 6 immoo key stage 2 dha. Akka kaarikulamii biyya Ingiliziitti jechuudha. Kanaaf jaratu barata. Jaraaf immoo qophiin hundumtuu textbook, exercise book, resource, teachers wanti barbaachisu hundumtuu qopheessaa xumurree kunoo jalqabameera. Har'a gaa kunoo akkuma ati dhageesse, akkuma ati argite hunduma isaaniitii fi ibsa laannee, orientation laannee, kaarikulamichi maal of keessaa qabaa, akkamittiin barumsichi delivered ta'a, qormaatni akkamitti kennama, assessmentiin addunyaa wajjiniin dorgomu waan ta'eef akkamittiin qopheessinaa, maatiirraa maaltu eegamas jedhu hundumaa kennine fixneerra. Kanaaf xumura gaarii ture. Babal'ataa deema waggaa dhufu immoo Bishooftuutti. Inni kan Bishooftuu gaa ijaarsi isaa waggaa kana hin xumurama. Kanaaf Bishooftuu International School inni immoo dhufaa jira. Waggaa dhufu immoo inaugurate goona. Kan biraan immoo magaalaa Naqamteetti. Innis immoo amma xumurri isaa xumuramee gaa torban lamaan sadan tokko booddee immoo gaa magaalaa bareedduu Naqamtee Lead Star International Academy Dastaa Buubaa Campus
Leadstar International Academy Barotumsa campus lamaan inni naqamte isa lamaanuu gaa hojiitti yeroo nuti galchinu ta'a magaalaa naqamte irraa gara barattoota hamma 5,000tti kan nuyi eegnu magaalaa Shaashamannee irra inni jiru immoo baay'ee guddataa jira akkumalatti bal'isaa deemna gaa egaa maatiin hundumtuu dhufee asitti nu biratti barsiifachuu hin danda'u sababiin isaa gaa fageenyis jiraachuu danda'a haalli mijates jiraachuu danda'a haa ta'u iyyuu malee garuu maatii hundumaatii fi bakka jiranitti barumsa irratti akka isaan invest godhan ijoollee isaanii qopheessuu irratti ijoollee isaanii guddisuu irratti ijoollee isaanii kunuunsuu irratti barumsa irratti invest gochuu wanti fakkaate hin jiru kanaaf maatiin hundumtuu yeroo isaanii horii isaanii qabeenya isaanii muuxannoo isaanii beekumsa isaanii gorsa isaanii ijoollee guddisuu irratti akka isaan invest godhan isa kana waamicha goonaa fi warri magaalaa naqamtee jirtan galmeen xumuramaa jira isa kana irratti jarjaraa warri as Hawaasaa jirtanis Shaashamannee irraa dhufanii kan barataa jiran jiru Bulee Horaa irraa Shaashamannee irraa akkasumas immoo Dodolaa irraa magaalota dhidhiyoo irraa warri fidatanii barataa jiran jiru isas hin jajjabeessin akka inni tufu እጅግ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ያሳለፍነው የተባረከ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል የተከፈተበት ቀን ነው እንግዲህ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ትምህርቱን ዛሬ የሚጀምረው ዛሬ ለቤተሰብ ለተማሪዎች ኦሪየንቴሽን የሰጠንበት ዩኒፎርም ያለበስንበት ዩኒፎርማቸውን የወሰዱበት ቀን ነው ቴክስት ቡካቸውን ኤክሰርሳይዝ ቡካቸውን ሪሶርሳቸውን የተቀበሉበት የሚማሩት ካሪኩለም ምን እንደሆነ የተማሩበት ቀን ነው ስለዚህ በጣም ደስተኞች ነን እስቲ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ፕሮፌሰር የሐዋሳው ትምህርት ቤት እስቲ ከሌሎች አዎ የሐዋሳው እንግዲህ ሁለት አይነት ትምህርት ቤቶች ነው እኛ የምንከፍተው ኢንተርናሽናል ስኩልስ ኤንድ ሎካል ስኩልስ እንደ ህብረተሰቡ አቅም እንደ ሎኬሽኑ ነው የምናደርገው እና እንደ ኢንቨስት እንደምናደርገው ሪሶርስ ነው እዚህ ኢንቨስት ያደረግነው ለኢንተርናሽናል ስኩል ነው ይሄ ኢንተርናሽናል ስኩል ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል ይባላል እንግዲህ ይሄንን አክሬዲት የሚያደርጉት ወይም እውቅና የሚሰጡት የኬምብሪጅ አክሬዲቲንግ ኤጀንሲ ዛሬ ከኛ ጋራ ነው እነሱም የዋሉት ኢቫሉዌት ሲያደርጉ በጣም ጥሩ ኢምፕሬሽን ነው ይዘው የሄዱት ስለዚህ ሁለት አይነት አክሬዲቴሽን ነው የሚኖረው የፒርሰን እና የኬምብሪጅ አክሬዲቴሽን ነው የሚኖረው መምህራኖቹ በሙሉ ቦታቸውን ይዘዋል ክላስሩሙ በሙሉ በደንብ ተደላድሏል ስራ የምንጀምርበት ቀን ማንኛውም ቤተሰብ ማንኛውም ሰው ከምንም በላይ ትልቁ ኢንቨስትመንት በልጆች ላይ የሚደረገው ኢንቨስትመንት ነው ህንጻ እንገዛለን መኪና እንገዛለን ልብስ እንገዛለን ጌጣጌጥ እንገዛለን ከዛ ሁሉ ይልቅ ግን በልጆች አእምሮና በሆሊስቲክ ዲቨሎፕመንታቸው ላይ ይሄ ማለት ልጆቹ ሁለንተናዊ እድገት እንዲኖራቸው ስነ ልቦና የአእምሮ የመንፈስ የአካል ብቃትና እድገት እንዲኖራቸው የሚደረገው ኢንቨስትመንት ነው ለዛ ኢንቨስትመንት ነው እኛ ልጆችን ቤተሰቦችን ኢንካሬጅ የምናደርጋቸው ትምህርት ቤት ሐዋሳ ያለው ክፍት ነው ምዝገባው እስካሁን አልተጠናቀቀም ልጆቻችሁን ማምጣት ትችላላችሁ ነቀምት ላይ ያለው ትምህርት ቤት ክፍት ነው እየመዘገብን ነው ማምጣት ትችላላችሁ ስለዚህ በየቦታው የምንከፍታቸውን ትምህርት ቤቶች ለእናንተ ስለሆነ ልጆቻችሁን እንድታመጡ ልጆቻችሁን እኛ ደግሞ ኃላፊነት ወስደን ለቁም ነገር ለህይወት ለስራ ለቢዝነስ ለመሪነት እንዲበቁ የማድረግ ነው የኛ ሞቶ ፕሮዲዩሲንግ ትራንስፎርማቲቭ ሊደርስ የሚል ነው ስለዚህ ልጆችን ለመሪነት ማብቃት የኛ ትልቁ ኃላፊነታችን ነው This is an exciting day for Hawassa International School it's a beautiful school by the lake of Hawassa and this is the day that we opened our doors for the first time we welcomed students parents and guardians for orientation and for the first day of a welcoming event It was a great privilege for me to welcome all these parents and their children to our school. And today they are receiving their uniforms, their textbooks, their exercise books, and all the other resources that are needed to enhance and facilitate education. We have a number of teachers that have joined us also. Half of them, or 50% of our teachers, are expats, which means they are non-Ethiopians, and 50% are Ethiopian teachers who are also enhancing this facilitation. As you know, opening an international school in Ethiopia requires a foreign accreditation. So in order to get that accreditation, the accrediting agency for our school is Cambridge, and they have sent their representative, Mr. Joseph, who joined us with his team for evaluation. And we've been given a green light and a very positive feedback from their observation physically
and also not only from the physical infrastructure of the school, but also from the resourcing and curriculum and educational preparation that we have. So far we are very, very excited. It's a great day and it's a great victory to procure this property, to invest in its infrastructure, to improve the facility, and finally open this school for work. And the greatest joy is to see little ones run around and be excited about their school. And starting from tomorrow, we are going to start giving them education. School starts tomorrow exactly at 7:45. Doors are going to be open at 7 a.m. in the morning, and we are going to welcome our children into the blessing and into the grace of God so that they can grow knowing God, respecting their parents, honoring, respecting rules, and at the same time having a great appetite for reading and learning and growing in every aspect of their life. Mr. Amos qindeessaa mana barumsichaa ta'uun kan hojii eegalchiisan yoo ta'u, biyyoota alaa fi as magaalaa Finfinneetti ammoo mana barumsaa Cambridge Academy International Itoophiyaatti sadarkaa itti aanaatti hojii wal fakkaataa hojjechuun muuxannoo gahaa kan qaban yoo ta'u, yeroo ammaa kana ammoo mana barumsaa Hawassa International Schoolitti qindeessaa olaanaa ta'uun kan ramadamanii jiran yoo ta'u, adeemsa baruuf barsiisuu bara kana eegalchiisuu isaaniin wal qabatee miira gammachuu itti dhagahamee fi ejjennoowwan muuxannoowwan qaban fuula durattis hojiiwwan akkam akkamii akka isaan irraatii eegamu ilaalchisuunii fi maatiin barattootni mana barumsaa magaalattiitti saaqametti carraa argametti akka gargaaramuuf fayyadamuu qaban ilaalchisuun yaada isaanii akkasitti nuuf qoodani. Thank you. My name is Mr. Amos Mbasu, the head teacher of Hawassa International School. I'm happy to have been given to be the first head teacher in history to start this great school that is going to offer quality education. I come from Kenya. I do have more than 15 years teaching experience and 7 years in leadership. So I do have the knowledge of international curriculum. To start us off, I'll say that Ethiopia at large and Hawassa people at large, they are privileged and lucky to have this kind of a school or this kind of facility that is going to offer international curriculum, that is going to be able to give their children an opportunity to access quality standard education that will propel them to greater heights. So as the head teacher, I'm really excited that we are going to offer great knowledge, skills to our students that are there. So in terms of the parents as well, I can see the vibrancy, I can see they're excited. But for us as Hawassa International School, we only provide and we assure them that we shall be able to cater their needs by giving quality education. Thank you for the MOA TV for also being part of us and being partners with us. And we hope at one particular point also we shall have students who will be great journalists like you and the MOA as well as the media fraternity that is there. So for us is to be able to produce global leaders and to say welcome to everybody who is outside there. The gates for Hawassa International School are open. Karibuni sana. Thank you. Sirna eegalchiisa baruu fi barsiisuu bara 2018 kana ilaalchisuun miirri maatii barattootaa kan barattoota bara kana mana barumsichaatti kutaawwan garagaraatiin barattoota asitti eegalan dabalatee keessummoota garagaraa guyyaa sana argaman maal fakkaata ture kan jedhuu fi ergaa qaban dabarsuu irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffiif deebii kan taasisne yoo ta'u, milkaa'ina barnootaa keessatti qoodni maatii, qoodni hawaasa naannoo fi barsiisaa akkasumas gaggeessitootaa fi seektaraalee barnootaa deeggaran abbaa qabeenyaa dabalatee qooda olaanaa kan qabu yoo ta'u, dhimma kana ilaalchisuudhaan barattootni maatiin barattootaaf keessummootni guyyaa kana argaman yaada akkam akkamii nuuf qoodan xiyyeeffannoon isaanii maal irrattidha kan jedhuu fi waan yaadaa jiran dabalatee gara fuula duraatti yoo isaanii fi mana barumsichaarraa maaltu eegama kan jedhu irratti yaada isaanii barattootnii fi maatiin nuti afaan garagaraatiin dubbisne guutummaa yaada nuuf qoodanii waliin daawwannu. ዶክተር መስፍን ይባላለሁ ሐዋሳ ነዋሪ ነኝ
የመስፍን ትሬኒንግ ባለቤትና መስራች ነው። እንግዲህ ያው መረጃውን ከደረሰኝ ሰዓት ጀምሮ መጥቼ ጎብኝቼዋለሁ። እውነት የግቢው ሴታፕ አጠቃላይ በጣም ለልጆች የሚመች ነው። እንደዚህ አይነት ትልቅ ኢንቨስትመንት ገና በጅማሮ ማሳየት ማለት የት እንደሚደርስ ወደፊት የሚያሳይ ነው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ ለልጅ የሚቀርበው ትልቁ ስጦታ ሶስት ነገር ነው በእኔ አስተሳሰብ። አንደኛ አገሩን እንዲወድ ስለ ሀገር በደንብ ማስረዳት ማስተማር ነው። ቀጥሎ በሃይማኖቱ እንዲጠነክር ስለ ሃይማኖት በየበቂው ሁሉም እንደየሃይማኖቱ የሚሰጠው ነው። ከዛ ባሻገር ሶስተኛው ደግሞ ዕውቀት ትምህርት ነው። ስለዚህ ከሶስቱ ለልጆች ከማስበው መሰረታዊ አንዱ የሆነውን ትምህርት በእንዲህ አይነት ጉዳይ በማግኘቴ ወይንም ደግሞ እንዲሁ በአቅራቢያ ሰው ወደ አዲስ አበባ የሚሄደው በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል። አንደኛውና ዋናው ግን ልጆቹን የተሻለ ቦታ ለማስተማር ነው። ስለዚህ ዓለምን ሊመሩ የሚችሉ ልጆች ከዛም ባሻገር በዓለም አቀፍ ደረጃ በቂ ዕውቀት ሊያስተምር የሚችል በሁለት እንግዲህ በፒርሰን እና በኬምብሪጅ በሁለቱም ሰርቲፋይድ የሆነ ትምህርት ቤት ማግኘት እንደቀላል የሚታይ አይደለም። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ያው ሁሉም ሰው ለልጁ ጥሩ ነገር ይመኛል። በአጋጣሚ ያው ብዙ ማስታወቂያ የተሰራ አይመስለኝም። ትምህርት ቤቱም እንደ ስትራቴጂ ደግሞ የመጀመሪያው ልጆቹን በደንብ ያስተማረ ወላጅ ምስክርነት ይሰጣል። ስለዚህ ያው በሂደት ያለው እንደ ቴክ ኦፍ ስቴጅ ላይ እንግዲህ ሁሉ ነገር አሪፍ ነው፣ ያምራል፣ በጣም ደስ ይላል። አሁንም የነበረው ገለጻ ልጆች ላይ መሰራት የሚገባቸው ነገሮች መሰረታዊ ነገሮች ያው ትምህርት ቤቱ ብቻ ሳይሆን ወላጅም መስራት የሚጠበቀው ነገር ትምህርት ቤትም እንደገና ደግሞ ከዛም ባሻገር መምህራኖችም ጭምር ሊሰሩት የሚችሉትን ነገር በደንብ ኦሪንቴሽን ሰጥተውናል። ስለዚህ እንግዲህ በሂደት ያለውን መልካም ነገር በማየት ሁሉም ወደዚህ ማምጣት የሚፈልግ ሰው አለማስታወቂያ የትምህርት ቤቱን አጠቃላይ ሁኔታ በመረዳት ወደፊት ትልቅ ወደዚህ የሚመጡ ልጆች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ቢፍቱ ከበደን ጀቀማ ገይን ኦጂኮቲ አድሚሽን ኦፊሰር ይጣ ኦኬ አኒ ካምብሪጅ ጂኤስዲ ዱረ ጆይኒንግ ጎዴ ሶ ኦጂንኮ አድሚሽነራ ሶ አድሚኒ ጎቻን ጅራ ፎር ዘ ላስት 3 months አከ አዋሳቲ ጋሪዳ ነመኑን ኤግኔር ጫላ አርጊኔ ሶ ነምኒ አዋሳረስ እንፋ ሻሸመኔረቲስ እንፉ ሶ ጋሪዳ ኑኒ ፍሮም FS1 to year 6 በርሲስና ጆሌን ኦጋሳዲ አመ ኩዳኒቲ ኑብረን በረቹ ሶ በሩምስኬኛ ኢንተርናሽናል ካሪኩለም ይፈየደምና ሶ ብሪቲሽ ፕሪሰኒ ሰርቲፋይድ ይዳ ሶ ከነኬና ሶ ኮታቲ መነበሩም ሳኬኛ ኢላላ ጆይኒ ጎዳ ዋንጋሪ አርገቱ ጄት እንጄና በአዋሳ ያላችሁ ካምብሪጅን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ካምብሪጅ አካዳሚ ከፒርሰን እና ከካምብሪጅ ሰርቲፋይድ ነን። ሶ ኢንተርናሽናል ካሪኩለም ነው፣ ሙሉ በሙሉ ኢንተርናሽናል ነው። ትምህርት ቤታችንን መታችሁ ጆይን አድርጉ፣ ትደሰታላችሁ። ላለሁኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ነብይ ጴጥሮስ ይባላልው። ሐዋሳ የጠታ ሙሉ ወንጌል ነው የሚያገለግለው። በጣም ካምብሪጅ ሐዋሳ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት በመከፈቱ በጣም ደስ ብሎኛል። የመጀመሪያ እድል ተጠቃሚ ነኝ። በዚህ ትምህርት ቤት ደግሞ ልጆቼ ተመዝግቦ እንድማሩ እግዚአብሔር ምክንያት ስላደረገልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ደግሞ ከምንም በላይ ያየሁት ነገር የትምህርት ቤቱን ውበት እንደገና ደግሞ ሐዋሳ ከተማ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ተደርጎ ህዝብ በደስታ ለልጆቹ በረከት ሆኖ እንደመጣ የትምህርት ቤቱ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ ዶክተር ገመቺስን በጣም ነው የሚያመሰግነው። ለህዝቡ በማሰብ እንደዚህ መልካም ትምህርት ቤት ለልጆች ማዘጋጃት ሀብት ነው። አስተማሪዎቹም አቀራረቡም ያለው ሁኔታ ሁሉ ምቹ ነው። ለልጆቹ ሁሉ በረከት ነው። እኔ ከደስታ ብዛት የተነሳ ያው አገልጋይ ነኝ፣ እየዘመርኩ ነው፣ ጌታን እያመሰገንኩ ነው። ስራዬ ወንጌልን ስራ መስራት ነው። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። ስታይሉ ውጭ ሀገር ስታይል ነው። ውሃው ይታያል፣ ቪው በጣም ያምራል። በእውነት ልጅ የሰጣችሁ ሰዎች ሁሉ በዚህ እድል ተጠቃሚ ሆኑ። ማንም እንዲያስተምር በጣም ነው የምመኘው። ለልጆችም በረከት ነው፣ ለኔም በረከት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያ ኢለት አባላለሁ። 2 ልጆች ይዤ ነው የመጣሁት ካምብሪጅ። በጣም ደስ ብሎኛል። ካምብሪጅ ትምህርት ቤት በፊት አዲስ አበባ ነበር የምናውቀው። አሁን ግን ሐዋሳ ላይ ተከፍቶልናል በቅርባችን። ያው እዛ ሄደን ሙቭ አድርገን ልጆቻችንን ትምህርት ፍለጋ ከምንንከራተት ትምህርት ቤቱ እኛ ድረስ መጥቷል። በጣም ደስ ብሎን
ልጆቻችንን ይዘን እዚህ መተናል። በጣም 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 ነው ደስ ያለኝ። እኔ በበኩሌ ካምብሪጅን በቅርበት አውቀዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሳመር ካምፕ ምናምን ልጆቼን ወስዳለሁ በቃ ከጉጉት የተነሳ። አሁን ደግሞ እዚህ ድረስ መጥቶ እዚህ ድረስ ስለተከፈተልኝ በጣም ደስ ብሎኝ ልጆቼን ይዤ መጥቻለሁ። አሁን ወስነው ለማምጣት ልጆቻቸውን ብዙ ወላጆች ላያውቁ ይችላሉ። የካምብሪጅን ጥቅም በጣም ሳይረዱ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ግን እርግጠኛ ነኝ እኛ ኤክስፒሪየንስ ካረግን የመጀመሪያ ወላጆች ሆነን ከመጣን በኋላ ሌሎቹ ደግሞ እኛን ተከትለው በጣም ብዙ ወላጆች እንደሚመጡ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ያውም ሐዋሳ ውስጥ እና ወላጆች ሁሉም ልጆቻቸውን ወደዚህ እንዲያመጡ ኢንከሬጅ አደርጋለሁ። ከረስታኝ ይባላል ከዚህ ከሐዋሳ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ከጅምሩ ገና አገላለጻቸውን ሰማሁት በጣም ደስ ብሎኛል። ብሪቲሽ ካሪኩለም ነው። ስፔሻሊ ኪ ስቴጅ 1 ላይ ተማሪን በጣም ጫና እንደማይበዛባቸው ጥሩ ውስጣቸውን አውጥተው እንደሚሄዱ ነው የተናገሩት። ትምህርት ቤቱን ከዚህ በፊት አዲስ አበባ በቤተሰብ ስለማውቀው መከፈቱን ስጓጓ ነበር። ደስ ብሎኛል። ፋሚሊየር ማለት ነው። እኔ እድሉ እንዳያመልጣችሁ ነው የምለው። እድሉ እንዳያመልጣችሁ በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ሆኖ ውጪ እንደማስተማር ማለት ነው። ታንክ ዩ Okay, galatoma carraa kana waan nu kennitaniif maqaan koo Nadhii Ammanuu jedhama. Hawassa International School it finance headidha. Carraa kana waan ergadheef hedduu gammachuu qaba. Kana fakkaata. Sochiin mana barumsaa keessa jiru haalaan gaariidha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Simannaa gaarii goonaa warroota hawwotii ijoollee isaanii fidaniif haalata finance ammoo baay'ee smoothie goone karaa baankiitiin namoonni akka tasa hin taane haala guddaatiin mijeessineetiin hojjanna. Sun ammoo baay'ee namootaaf hojii gadi dhidhisa. Manni barumsaa Hawassa International School kun baay'ee internationalidha. Ijoollee isaanii garana akka fidan akka barsiisan akka globalization idha. Kana waan ta'eef ijoollee isaanii bakka hedduu akka isaanii gayan invite isaan godha. Garana akka dhufan compounding baay'ee gaariidha. Manni barumsaa haalataan jiru compounding kana waan ta'eef please garana kottaa jennee invite isaan goona. Waliin hojjanna, waliin guddifna, ijoollee teessanillee affeeruu barbaanna. Kana waan ta'eef gara compound keessanii kottaa jennee invite goona. ስምን ንገረኝ እስቲ። ናኢፍ አህመድ። ናኢፍ አህመድ ስንተኛ ነው የተመዘገብከው? ስንተኛ ነው የተመዘገብከው? አራተኛ ክፍል። እስቲ እንዴት ነው የተዘጋጀው? ምን ይዘሃል? ምሳቃ፣ ቦርሳ፣ ዩኒፎርም፣ ምግብ፣ ቦርሳ፣ ደብተር፣ እስክሪብቶና እስራስ። ጎበዝ። ትምህርት ቤቱን እንዴት አየው? እስቲ ምንድነው ያየው ዛሬ? ጅዋጅዌ ሚሶቹም ያማምሩት ዩኒፎርሞችን ሊሰጡን ተሰፍቶ ሊሰጡን ከዛ ደግሞ ሸርታቴ የነትን ክብ ያለው እሱም ሸርታቴ ጅዋጅዌ እሱን ነው ያየው። ትምህርት ቤቱን ወደድከው? አዎ። እስቲ ንገረኝ የወደድካቸውን ነገሮች ንገረኝ። ሚሶቹን ወደድ? ከዛ ደግሞ ሰራቹን ከዛ ደግሞ ያስተምሩና ጓደኞቼ ምን ዋሏችሁ? እስቲ ክላስ ውስጥ ጧት ስትገቡ ምን ተባላችሁ? ጧት እንግሊዝኛ ነው ደግሞ አልገባኝም እነሱ ያሉት። እንግሊዝኛ አልጀመርንም ነበር፣ ኦሮምኛ ብቻ ነው። እንግሊሽ ግን ደግሞ አንዳንድ ቀን ብቻ ነው። ኦሮምኛ ሶስት እና አንዳንድ ቀን ብቻ ነው የምንማረው በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ሙሉ እንግሊዝኛ እዚህ በደንብ ትማራላችሁ። እሱ አስደሰተ? እሱን አስደስቶኛል። ግን ደግሞ እስከ ምለም ድረስ እማራለሁ። እስቲ ልጆችን ነው ካምብሪጅ ሐዋሳ ካምብሪጅ ተማሩ ብለ ጥሪ ያርግላቸው እንዳንተ ያሉ ልጆች።
ናቸው? ተማሪዎች እናንተም እዚህ መታችሁ እንደኛ ጋር ሁኑ። በጣም ነው ደስ ይላል። ሞክሩት እስቲ እዚህ መታችሁ። ስለዚህ ሁሉ ሳረጋችሁ ነው አመሰግናለሁ። አሁን እኔ ስሜ ሄኖክ ግርማ ነው የሚባለው። አሁን ድሮም የምማረው ኤስኤስ ትምህርት ቤት ነበረ። አሁን ደግሞ እዚህ ትምህርት ቤት ለመማር በመጀመሪያ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ እና አሁን እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ይር 6 ነን። እዛ ደግሞ ወደ 5ኛ ክፍል ነበር ማለት ነው እና ያ በጣም ያስደሰተኝ እዚህ ያየሁት ነገር በእንግሊዘኛ ማስተማራቸው ትልቅ እውቅና ይሰጠኛል ብዬ ነበር ያሰብኩት። በጣም ደስ ብሎኛል። ክላስ ጥሩ ነው፣ ሁሉም ነገር ደስ ይለኛል እና ይሄ ትምህርት ቤት ሳይነካ በዚህ ከቀጠለ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለጓደኞቼ አሁን እንደዛ ሳይሆን አሁን ጓደኞቼንም ፈልጋቸዋለሁ። ከጓደኞቼ ጋርም መሆን መጫወትም ፈልጋለሁ። ግን በረጅሙ ጊዜን ላይብረሪ ለማሳለፍ ነው ከራሴ ጋር ቃል የገባሁት ለማንበብ። አዎ እንግዲህ ራሴን ቤተሰቦቼን ለማስደሰት አንደኛ ልወጣ ስለምፈልግ ነው እንደሱ ያሰብኩት። ከጓደኞቼም ጋር ጥቂቱን ሰዓታት ጊዜ ልሰጣቸው እችላለሁ። አብረን የተማሩ እንግዲህ ንጹህ በሆነ ስፍራ ነፋሻማ በሆነ ስፍራ አብረን ተቀምጠን እንድንሆንና እንድናጠና እንድንማር እንድንጫወት ነው። ካምብሪጅ ሀዋሳ ኢንተርናሽናል ስኩል እንዲመጡ እንዲማሩበት ጥሪ ያደርጋሉ። ኦሶ ሲዳማ ጊዶ ሄራ ሀዋስ ጊዶ ነው ትምህርት ተሚኔ ካምብሪጅ ስኩልቴ ኢንተርናሽናል ትምህርት ተሚኔ ዳጊኔ ተማርተና ገደ አከባረ ጣመሞነ። Hello, my name is Kaku and I am from America. I like the students, they're very nice. I've seen a lot of students and I met some new friends too. The school, it is a great school, good for students and the teachers are very nice. They speak English and stuff. And yeah. The school that I go into America, it has like, it's not that tall, it's just floor and there's not that many stuff there. But here it has a lot of students, a lot of, and it's a very tall school. So can we say Hawassa Cambridge International is better than that one? Maybe. We'll see it in the future. Thank you very much. Have a nice time. You too. My name is Amin Henok. I come from Bonafide School and I'm really excited to learn in this school. And that's where I explained it. I want to be the first place in school of studying or anything else. Want to be the first? Yeah, I think. Yes, I saw my friends in my classroom, and then we are interested. Our 7th class. And we are excited that we play together something. Friends, if you always want me, join the school and friend with me and be a good student on this year. ጓደኞቼ እኔን እንደምታውቁኝ ያው እናንተም ጎበዝ ተማሪ ለመሆን እናንተም እዚህ ትምህርት ቤት ገብታችሁ ጥንካሬያችሁን መጠቀም ወይም ማለት እድላችሁን መጠቀም አለባችሁ። My name is Marimar Henok. Grade what? I'm grade 2. Okay. Today, what you have seen today in Hawassa International School? I saw my teacher, my friend, and books, and then I see everything in the school. Oh, you have seen everything here? Yeah. You like it? Yeah. So say something about the environment, about the school. I love my friends and I love to learn and that's everything. You want to learn everything? Yeah.
Thank you very much. You're welcome. የኔ ስም እስጢፋኖስ ባይሉ ይባላል። ክፍሌ 3ኛ ነው ወይም ግሬድ year 5 ነው። የመጣው ከቤንቮለንስ ኢንተርናሽናል ስኩል። ትምህርት ቤቱ በጣም ጥሩ ነው። ቋንቋም እዚህ መማር ይችላል። አው ጥሩ ነው ትምህርት ቤቱ። ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ጓደኞቼን አግኝቻለሁ፣ አስተማሪዎችን አግኝቻለሁ። መጫወቻ ቦታ አለ፣ ሰፊ ቦታ ነው ትምህርት ቤቱ። መምህራችን ጋር ስም ተገናኘን፣ አንድ ላይ ስም ተነጋገርን፣ ያስተማሪዋም ስም ነገረችን። ሲመስለኝ ወደ ሁለተኛ ልወጣ ይችላል። ይሄ ትምህርት ቤት ጥሩ ነው፣ ቋንቋ መማር ትችላላችሁ። ቤንቮለንስ ያላችሁ ጓደኞቼ እዚህ ኑና ፈረንሳይ ተማሩ ይላል። ከሌላም ሀገር የመጡ ሰዎች አሉ፣ ከነሱም ቋንቋ መማር ትችላላችሁ። This school is great and you can come here and learn from other students and learn in another country speaking. You can learn other things like Faransai and other things. Thank you very much. Thank you. Egaan manni barnootaa Cambridge Akaadaamii Itoophiyaan magaalaa Finfinnee keessatti adeemsa baruu fi barsiisuu eegale kun har'arra immoo dameesaa magaalaa Hawaasaa guddittiif miidhagduutti babal'ifateeti jiru kun adeemsa baruuf barsiisuu bara kana eegale maal fakkaata, fuula duratti hoo maaltu eegama kan jedhu gara magaalaa Hawaasaatti imaluudhaan turtii mooraa mana barumsaa Hawassa International School keessatti qaamolee garagaraa waliin taasisneef sirni eegalchiisa barnootaa bara kanaa maal fakkaata kan jedhu guutummaatti kan isin biraan gahaa turre kana gayoonaa ture. Qophicha qindeessuun isin biraan dhaqqabsiisaa kan ture ani Efreem Malkaamuutiin ture. Horaa bulaa.